Então, você acabou de divorciar. Os papéis foram assinados. O silêncio de casa ficou, estranho, e 3 semanas depois lá está você, baixando aplicativo de namoro as duas de manhã como se estivesse instalando jogo novo no celular. Foto nova. Bio improvisada. Pouco de entusiasmo. Pouco de vingança emocional. E de repente aparecem os matches. Algumas conversas. Alguns flirties. Talvez encontro marcado para sexta-feira. E na sua cabeça isso parece progresso. Parece recuperação. Parece que a vida finalmente voltou ao normal. Mas aqui vai pequeno detalhe que muitos homens ignoram completamente. Divorcio não é só o fim de relacionamento. Uma desmanagem completa de sua identidade emocional. Rotina, hábitos, expectativas, tudo foi programado por nós dentro de sistema chamado casamento. E adivinha? Esse cerebro ainda está rodando esse sistema antigo. Então, quando homem entra no mercado de namoro imediatamente depois do divórcio, ele acha que está começando novo capítulo. Na realidade, muitas vezes ele está apenas levando o caos emocional do capítulo anterior para o próximo encontro. E sim, as mulheres percebem isso em aproximadamente 5 minutos. Então vamos dissecar esse pequeno crime psicológico do relacionamento. 5 coisas importantes que todo homem precisa entender antes de pular de cabeça na piscina do namoro logo depois do divórcio. Por que sem esse entendimento? Bom, péssimo dia para a sua confiança. O divórcio acontece, e algo curioso surge logo depois. Não é tristeza imediata. É uma sensação estranha de liberdade. Durante anos, às vezes décadas, a vida funcionava dentro de sistema previsível. Horários compartilhados, decisões conjuntas, rotina doméstica, expectativas constantes. Mesmo quando o casamento não estava funcionando bem, ainda existia uma estrutura. De repente, essa estrutura desaparece. E o cerebro masculino interpreta isso como uma espécie de libertaco. É quase como ser de emprego extremamente controlado. No primeiro dia livre, a pessoa acorda pensando que agora pode fazer qualquer coisa. Dormir tarde. Comer o que quiser. Mudar completamente de vida. E emocionalmente, o homem recém-divorciado entra nesse mesmo estado. O cerebro libera uma mistura curiosa de alívio, adrenalina e dopamina. A pressão acabou. As discussões acabaram. A sensação de estar sendo julgado o tempo todo acabou. Então surge a ideia perigosa. Hora de voltar para o jogo. Aplicativos de namoro aparecem. Conversas com quem? Algumas mulheres respondem. E cada notificação vira pequeno reforço químico para o ego. Match. Mensagem. Like. O cerebro interpreta isso como evidência de recuperação emocional. Só que não é recuperação. É estimulação. São duas coisas completamente diferentes. Esse período funciona quase como barato de liberdade. O homem se sente mais jovem, mais interessante, mais desejado. Ele comica a pensa que talvez o casamento foi apenas era temporário e que agora tudo vai voltar ao normal. Mas tem pequeno problema psicológico acontecendo nos bastidores. O sistema emocional ainda está em modo de transição. E este condicionamento emocional não desaparece em algumas semanas. A mente ainda carrega frustração acumulada, ressentimento silencioso, hábitos de comunicação maldados pelo casamento e uma identidade construída dentro de quel relacionamento. Mas o entusiasmo da liberdade mascara tudo isso. Então o homem entra em encontros com energia exagerada. Fala demais. Compartilha demais. Às vezes menciona o divórcio cedo demais na conversa. E a mulher do outro lado da mesa percebe algo estranho. Não é exatamente desespero. É intensidade fora de contexto. A conversa pode começar normal. Mas de repente aparecem frases como
Meu casamento foi complicado, depois do que eu passei, minha ex-costumava, e naquele momento algo muda no ambiente. Neo porque divorcio seja problema. Muitas pessoas divorciadas têm relacionamentos saudáveis depois. O problema é a energia de alguém que ainda está processando aquilo. E essa energia aparece de formas muito sutis. Ansiedade escondida dentro de entusiasmo. Busca por validação disfarçada de confiança. Pressa emocional que ninguém pediu. Então, enquanto o homem pensa que está apenas aproveitando sua nova liberdade. Na realidade, o cerebro dele ainda está tentando entender o que acabou de acontecer. E quando essa fez de barato de liberdade encontra o mundo imprevisível dos encontros modernos. Bem, não é exatamente a receita para decisões brilhantes. Existe detalhe psicológico que muitos homens ignoram completamente depois de divorcio. O casamento acabou. Mas o sistema emocional construído dentro dele ainda está funcionando. Durante anos, talvez décadas, esse cerebro aprendeu tipo específico de dinâmica de relacionamento. Como conversar, como reagir a conflitos, quando pedir validação, quando esse fechar emocionalmente, quando tentar resolver problemas. Tudo isso vira padrão automático. Como dirigir carro por anos e de repente trocar para outro modelo completamente diferente. Esse corpo ainda tenta encontrar o budo do feral no lugar antigo. Ainda pisa no pedal esperando uma resposta específica. Relacionamentos funcionam da mesma forma. Quando homem entra novamente no mundo do namoro logo depois de divorcio, ele muitas vezes leva para os encontros habidos emocionais que foram moldados dentro do casamento. E isso cria algumas situações bem estranhas. Por exemplo, o homem pode começar a tratar terceiro encontro como se fosse uma conversa de 6 meses de relacionamento. Compartilhando preocupações profundas, querendo clareza emocional imediata, tentando resolver pequenas tensões na conversa. Enquanto isso, a mulher está apenas tentando decidir se ele é interessante o suficiente para quarto encontro. Duas velocidades completamente diferentes. Outra situação como acontece com expectativas emocionais. Dentro de casamento, existe uma ideia de estabilidade. Você espera respostas. Espera consistência. Espera certa previsibilidade emocional. Mas o namoro moderno funciona de forma muito mais livre e imprevisível. Mensagens podem demorar. Planos podem mudar. E outra pessoa ainda está conhecendo você, então a intensidade emocional é naturalmente menor. So que o sistema emocional do homem recém-divorciado ainda está calibrado para relacionamento de longo prazo. Então, quando uma mulher demora algumas horas para responder uma mensagem, o cerebro dele pode interpretar isso como desinteresse ou euridico. Ansiedade pega o volante. E de repente ele manda 3 mensagens seguidas. O comica analisar cada detalhe da conversa. O tenta acelerar intimidade para recuperar aquela sensação de segurança emocional que existe no casamento. Neo é manipulação. E condicionamento. Outro comportamento como aparece durante conversas sobre expectativas. Homem recém-divorciado às vezes polidorido para perguntas muito sérias, objetivos de vida, planos futuros, desejo de relacionamento, estrutura familiar. Tudo isso pode ser importante, mas não necessariamente no segundo encontro. Para muitas mulheres, isso gera uma sensação curiosa. Não parece exatamente interesse. Parece alguém tentando reconstruir uma vida inteira rapidamente. E emocionalmente isso cria peso que o namoro inicial não deveria ter. Então, enquanto o homem pensa que está apenas sendo honesto, maduro e direito. Na realidade, o cerebro dele ainda está operando como o manual emocional do casamento anterior. E sim, as mulheres percebem essa diferença muito rápido. Porque namoro livre tem uma energia específica.
Quando alguém entra nesse ambiente carregando o software emocional de relacionamento de dezenas. Bem, o sistema comica a travar. Depois de divorcio, o ego masculino normalmente sai pouco machacado. Não importa quem tomou a decisão. Não importa se o casamento já estava desgastado há. Quando relacionamento longo termina, existe quase sempre uma pequena voz interna perguntando algo bem dirido. Será que eu ainda sou desejado? E é aqui que o mundo moderno do namoro cria pequeno laboratório psicológico. Aplicativos de namoro, redes sociais, mensagens privadas, tudo isso oferece algo extremamente poderoso para alguém emocionalmente fragilizado. Validação rápida. Match apris. Depois outro. Uma mulher comenta na sua foto. Outra responde sua mensagem com entusiasmo. E cada pequena intercao funciona como microremedio para o ego. Dopamina entra em cena. O cerebro comica a registrar algo interessante, talvez eu ainda esteja no jogo. E tecnicamente isso é verdade. Mas emocionalmente, algo mais sutil está acontecendo. O cerebro comica a confundir validação com recuperação emocional. São duas coisas completamente diferentes. Validação é externa. Recuperação é interna. Mas quando homem recém-divorciado comica a receber atenção novamente, a sensação é tão agradável que o sistema emocional interpreta isso como progresso. Ele se sente melhor, mais confiante, mais energético. Então ele comica a investir mais nesse ambiente, mais encontros, mais conversas, mais flirties. So que aqui aparece a armadilha. A validação funciona como açúcar emocional. No comico parece incrível. Mas se você usa isso como principal fonte de recuperação, o comportamento comica a mudar. Por exemplo, homem pode começar a perseguir conversas que dão mais atenção, em vez de buscar compatibilidade real. Mulheres que respondem rápido, elogiam mais, mostram interesse imediato. Porque isso alimenta o ego. E quando uma conversa não gera esse tipo de retorno, a motivação desaparece rapidamente. Outro comportamento curioso aparece durante encontros. Homem pode interpretar atração inicial como conexão profunda. A conversa flui bem. A química. Talvez pouco de flirt mais intenso. E de repente ele já está imaginando algo muito mais significativo. Não porque existe base emocional para isso, mas porque o cerebro está associando aquela atenção com uma sensação de cura. E então decisões como ficar pouco precipitadas. Ignorar sinais de incompatibilidade. Avançar rápido demais na intimidade emocional. Ou simplesmente investir energia em alguém apenas porque aquela pessoa faz ele se sentir valorizado novamente. E sim, isso acontece o tempo todo. O problema é que validação não resolve feridas emocionais. Ela apenas cria distração temporária. Quando o estímulo diminui, quando as conversas esfriam, quando os encontros ficam menos frequentes, o sistema emocional volta para o mesmo ponto de antes. E aí o homem pensa que precisa de mais encontros, mais atenção, mais estímulo. Enquanto na realidade, o que ele precisava mesmo era tempo para reorganizar como ele é fora daquele casamento. Mas claro, isso exige silêncio, reflexo e disciplina emocional. Três coisas que aplicativos de namoro definitivamente não incentivam. Existe algo curioso que acontece nos encontros. Os homens normalmente acreditam que conseguimos esconder perfeitamente o fato de que acabarão de ser de divórcio. Sorriso confiante, algumas histórias interessantes, talvez uma piada sobre recamicos, pronto. Assunto resolvido. So que emocionalmente, as coisas não funcionam assim. Mulheres experientes conseguem identificar certos padrões muito rápido. Não porque exista algum tipo de habilidade mágica, mas porque alguns sinais aparecem quase sempre da mesma forma. Primeiro sinal,
o divorcio aparecido de mes na conversa. Ningún pregunta ainda. A conversa ainda está no territorio seguro de hobbies. Viagens o trabalho. E de repente surge uma frase como, depois do meu divorcio, comecei a pensar diferente sobre a vida. Silêncio curto. Não é necessariamente problema mencionar. O de tal é a energia que acompanha a frase. Às vezes vem carregada de alívio exagerado, às vezes de ressentimento, às vezes de justificativa. Nenhuma dessas energias passa despercebida. Segundo signo, intensidade emocional fora de proporção. No segundo ou terceiro encontro, o homem já está falando sobre valores profundos, expectativas de relacionamento, maturidade emocional, o que ele aprendeu com o casamento, o que não quer repetir. Tudo isso pode ser conversa válida, em algum momento. Mas quando aparecido demais, cria uma sensação curiosa. Por isso alguém que ainda está tentando organizar a própria história. E encontros iniciais normalmente não sucessos de reconstrução emocional. Terceiro signo, pequenos explosões de entusiasmo seguidos de hesitação. Dia ele está extremamente interessado, caio de plenos, sugerindo novos encontros, mandando mensagens longas. No dia seguinte, mais silencioso, mais cauteloso. Como esse algo interno tivesse passado o freio de mão. Esse tipo de oscilação emocional costuma aparecer quando alguém ainda está processando mudanças grandes na vida. Então a mulher comica adianta as pecas. Neo é sobre julgar. É mesmo cálculo silencioso acontecendo na mente dela. Ele parece interessante. Mas talvez ainda esteja no meio de alguma coisa. E quando essa impressão aparece, muitas mulheres fazem algo muito simples. Elas desaceleram. Menos investimento emocional. Menos entusiasmo. Mais observação. Enquanto isso, o homem interpreta essa mudança como perda de interesse. E lá vai ele tentar compensar com mais esforço, mais atenção, mais intensidade. Como esse estivesse tentando convencer a situação a funcionar. Só que esse tipo de dinâmica cria exatamente o efeito contrário. Porque encontros funcionam melhor quando as duas pessoas estão emocionalmente disponíveis no mesmo nível. Quando uma delas ainda está atravessando o processo de reorganizar a própria vida, essa diferença fica visível rapidamente. E nesse momento, muitas mulheres simplesmente pensam algo muito prático. Talvez ele seja cara legal, mas o timing não está bom. E sim, timing em relacionamentos é brutalmente importante, especialmente depois de divorcio. Quando casamento termina, a maioria dos homens acredita que perdeu apenas uma parceira. Mas na realidade, algo muito mais foi desmontado. Identidade. Durante anos, o homem não era apenas indivíduo. Ele era marido dentro de sistema de vida compartilhado. Existiam rotinas, papéis, responsabilidades, pequenas regras invisíveis que estruturavam o dia inteiro. Quem fazia o que na casa? Como os fins de semana funcionavam? Como decisões eram tomadas? Como conflitos eram resolvidos? Mesmo quando o casamento não era feliz, aquela estrutura ainda existe. E quando o divórcio acontece, tudo isso desaparece ao mesmo tempo. Agora imagine o seguinte cenário. Homem sai desse sistema completo e imediatamente tenta entrar em outro relacionamento. O problema é que ele ainda não reconstruiu como ele é fora daquela estrutura antiga. Então, inconscientemente, ele começa a procurar algo muito específico no mundo do namoro. Substituico. Não necessariamente de pessoa, mas de função emocional. Alguém que traga novamente estabilidade. Alguém que preencha o silêncio de casa. Alguém que recria aquela sensação de vida organizada. Mas o namoro não foi feito para isso. Namoro é descoberta. É leveza inicial. É compatibilidade sendo explorada aos poucos.
Quando alguém entra nesse ambiente tentando reconstruir uma vida inteira rapidamente, a dinâmica fica pesada. E outra pessoa sente isso. Pequenos sinais aparecem. Expectativas implícitas de proximidade. Pressa para definir o relacionamento. Tentativas de acelerar intimidade emocional. Nada disso parece dramático isoladamente. Mas juntos criam uma sensação de urgência que o namoro inicial não deveria ter então muitos desses relacionamentos simplesmente desmoronam depois de alguns meses. O homem pensa que escolheu a pessoa errada. Mas na maioria das vezes, o problema era outro. Ele entrou no jogo antes de terminar o processo interno. Existem conceitos muito simples dentro da filosofia estoica que se encaixa perfeitamente aqui. Estabilidade interna antes de buscar estabilidade externa. Depois de divórcio, o trabalho real raramente acontece encontros ou conversas românticas. Acontece silêncio. Reconstruindo rotina. Redescobrindo interesses. Fortalecendo amizades. Aprendendo a viver sem depender emocionalmente da outra pessoa para estruturar a própria vida. Quando homem passa por esse processo, algo curioso acontece. Ele volta para o mundo do namoro com uma energia completamente diferente. Menos pressa. Menos necessidade de validação. Mais clareza sobre quem ele é. E, ironicamente, esse é exatamente o tipo de energia que torna homem muito mais atraente para mulheres emocionalmente saudáveis. Porque confiança real não vem de atenção externa. Vem de alguém que já reorganizou a própria vida antes de convidar outra pessoa para entrar nela. Entrar no mundo do namoro logo após divórcio pode parecer uma ótima ideia. E final, liberdade, novas pessoas, novas experiências. Tudo parece recomigo. Mas como vimos hoje, muitos homens queimam cinco armadilhas silenciosas, o barato de liberdade, o sistema emocional depresso e o casamento antigo, a busca por validação disfarçada de recuperação. Os sinais óbvios que mulheres percebem rapidamente, e principalmente a tentativa de substituir uma vida inteira antes de reconstruir a própria identidade. Relacionamentos funcionam melhor quando duas pessoas emocionalmente estáveis se encontram, não quando alguém ainda está tentando se reorganizar depois de uma queda grande. Agora quero saber de você. Comenta aqui embaixo a sua experiência depois de termino o divórcio. Vamos conversar sobre isso. E realmente leo os comentários e passo a responder o. E claro, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreva no canal. Serios. Se inscreva.